ជ្រាបសួរបងប្អូនជួបជាមួយនាងខ្ញុំទៀតហើយទូចស៊ីណូនថ្ងៃនេះឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំយក idioms ឬថា expressions នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពេលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេស there's a lot of figure of speech okay or nuances ឬមួយ in this case idioms that they use a lot in the language okay and if you want to become a native speaker or want to learn as much English as you can like the native speakers you want to learn these expressions so that you can understand what they are talking about so គេហៅ idioms នេះគឺថា clear ខ្លះបងប្អូនថា phrase some phrases that they use in the English language that have different meanings than the words themselves ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា okay idioms អានេះខ្ញុំចង់ចែក the definitions of idioms first idiom is an expression that cannot be understood from the meanings of its separate words but must be learned as a whole so when you are listening to the phrases okay you need to understand okay you cannot interpret or translate the phrases ឬមួយ the sentence or in this case the short phrases as it is because it does not have the same meaning as when you are translating because idioms it has different meanings the phrase itself it has different meanings for example បងប្អូន you know the expression when pigs fly អានេះទៅថាបើសិនយើងបកប្រែថាតើតែជ្រូកនឹងចេះហោះអានេះដូចថាភាសាខ្មែរយើងថាដូចចាំតើតែសេះដុសស្នែងបានរឿងនឹងកើតឡើងអានេះគាត់ថា when pigs flyអានឹងចង់ដឹងថា it's never gonna happen okay if you ask someone if they're gonna do something for you and the person respond is that when pigs fly meaning they will never gonna do that okay that you are asking a favor of from them to do because their response is when pigs fly meaning it's never going to happen តើតែសេះដុសស្នែងរមសេះដុសស្នែងវាមិនកើតឡើងទេ because សត្វសេះអត់ដុសស្នែងទេមានតែគោអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគ្រាន់ថា idioms មានន័យអញ្ចឹងបងប្អូនហើយទៀតបងប្អូន okay bring home the bacon oh he brings home the bacon meaning មានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគឺថាមេគ្រួសារដែលថារលុយមកចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ជាមេគ្រួសារ so he brings home the bacon or in this case in now you know in this modern day the woman can also bring home the bacon meaning she makes the money she wears the pant in this case when she wears the pant បងប្អូនដែលថាបើសិន expression នេះខ្ញុំgo off the tangent a little bit and រានន័យថា she wears the pant in the family meaning គាត់ជាអ្នកyou know ដូចថាពេលសម្រេចចិត្តអីអត់មានគ្រួសារប្តីរបស់គាត់ទេសម្រេចចិត្តគឺថាប្រពន្ធហ្នឹងគឺថាដូចជាមេគ្រួសារយើងគាត់មានអ្វីធំដុំត្រូវថ្លឹកថ្លែងត្រូវសម្រេចចិត្តគឺថាប្រពន្ធហើយភាគច្រើនថាខ្មែរយើងថាបើសិនតែប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកដឹកនាំគ្រួសារដូចថាប្តីជាប្តីមែនប៉ុន្តែប្តីនឹងអត់អាចសម្រេចចិត្តអីបានណាគឺថាប្រពន្ធនឹងជាធំជាងប្តីដូចថាអាចសម្រេចចិត្តបាន she wears the pants in the family ស្រីនឹងឯងប្រពន្ធនឹងឯងជាមេគ្រួសារគឺថាសម្ដីប្រពន្ធមានទៅថាទឹកមាត់ប្រៃប្តីអត់ទេអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែ expression នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺថាយើងក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះយល់ពេលគេនិយាយមកពេលយើងat a meeting ឬមួយ at a gathering social gathering ពេលគេនិយាយមកយើងអាចយល់កាត់បងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងដឹងពេលយើងរៀនភាសាអង់គ្លេស so again bring home the bacons meaning the person make money the person is the one who bring in the income he's making all the money or she is making all the money and she's the one who okay មួយទៀតបងប្អូន count
wants chicken before they hatch អានេះគ្រាន់ថាភាគច្រើនយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដូចថាយើងដូចអ្នកខ្លះដូចចៅចាក់ស្មុកហ្នឹងរវើរវាយធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ថាមើលថាអនាគតហ្នឹងល្អមែនតើប៉ុន្តែគ្រាន់ថា money so don't count your chicken before they hatch also បងប្អូនមានន័យថាកុំទាន់គិតថាមានប្រយោជន៍ល្អអីបើយើងមិនទាន់ដឹងសេចក្តីចេញមកផងចាំសិនកុំទាន់តង្ហន់មើលថាអ្វីៗនឹង go your ways but you know you may not know the what you call it the outcome so you need to wait so don't count your chicken before they hatch so you need to wait for the result first don't go overboard okay don't predict the future and have high expectation of something when you don't know the future yet so you need to count your chicken before they hatch so in a way don't count your chicken before they hatch you need to wait for the decisions to be made first don't try to make plans ahead because you might be disappointed គឺថាបើសិនជាយើងគិតអីអូល្អមែនទែនដល់ពេលបទពិសោធន៍ឬមួយ result មក result ចេញមកវាអត់ល្អហើយហ្នឹងទៅយើងធ្វើឲ្យខ្នក់ចិត្តមែនទែន so don't count your chicken before they hatched okay ទៀតបងប្អូនhave a cow oh don't have a cow អានឹងគេចង់ expression ថា don't get mad don't get upset don't get angry គឺថា sometimes when we as human being we have a lot of emotions យើងមានអារម្មណ៍ច្រើនណាបងប្អូនអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ខឹងប៉ុន្តែក្នុង expression នេះគេថា don't have a cow អានឹងថាកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យអាក់អន់ចិត្ត just because this one result came out now you are having a cow about it meaning you are angry about it so don't have a cow កុំឲ្យខឹងកុំជ្រួលច្បល់ហើយយើងត្រូវចាំសិន okay ឬមួយ don't be upset so don't have a cow about it you need to relax you need to calm down so អានឹងគឺ expression មួយដែរបងប្អូនមួយទៀតuntil the cows come home អានេះបងប្អូនភាគច្រើនបងប្អូនដឹង expression នេះថា you know sometimes we do things for a long time and sometimes our work ឬមួយ our task that someone do for example បើសិនណាម្នាក់នឹងទៅថាយឺតយ៉ាវមែនតើធ្វើអីនឹងគឺថាអូយធ្វើអីគឺថាយឺតយ៉ាវហើយយើងកុំរំពឹងទុកបងប្អូនអានឹងគឺថាគេថា the wait until the cows come home ឬមួយ until the cows come home នឹងតើគោនឹងមកគោនឹងចាំយូរណាស់អ្វីដែលថាត្រូវចាំយូរមែនតើអូខេអានឹងគាត់ថា expression របស់គេ until the cows come home sometimes you will have to wait for a long time because the cow may not come home at all meaning whatever that you are waiting for may not arise okay so or arrive so អានេះគ្រាន់តែចែកដល់បងប្អូនមួយទៀតបងប្អូន pull yourself together អានឹងមិនទាញអានឹងបើសិនយើងបកប្រែថា pull yourself ទាញខ្លួនយើងមក together អានេះគ្រាន់តែ expression គេថា something happened so the person is in a wreck okay a person is so distraught ដូចថាអ្វីមួយដែលថារន្ធត់ធ្វើឲ្យម្នាក់នឹងដូចថាឬថាញ័រភ័យមែនតើឬមួយខឹងឬមួយអីហើយទៅ expression គេនេះថា pull yourself together meaning you need to calm down you cannot overthink you cannot do something that you regret later so you need to pull yourself together អានេះថាចង់ឲ្យទាញអារម្មណ៍ម្នាក់នឹងថាអ្វីដែលថាកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យយើងជ្រួលច្បល់អាចធ្វើឲ្យយើងខឹងអាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអាចធ្វើឲ្យយើងទៅថាមើលទៅថារន្ធត់ក្នុងចិត្តហើយឡូវគេ can someone who's close to you can say pull yourself together you can do this you can overcome this you can do better okay so calm yourself down so don't get your emotion don't let your emotion take over your thinking so they want you to calm down so pull yourself together
ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកមកផ្ដប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើចិត្តឲ្យមូលឲ្យរឹងមាំណាដើម្បីឲ្យយើងគិតអីមួយឲ្យគិតឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើសិនតែយើង feeling distraught យើងនឹងដូចថា let the emotion take over your thinking អាចគិតខុសហើយអាចនិយាយអីធ្វើអីខុសមួយ so you need to pull yourself together don't get angry don't get upset to the point where you cannot think straight មួយទៀតបងប្អូនI'm going to call it a night. For example, for this video, I'm going to call it a day. In this case, I'm going to call it a night, meaning they're going to rest, they're going to go to sleep, they're going to let it simmer down or calm down, or they're going to just stop with what they're doing, and they're going to just let whatever they were working on rest. So they are going to call it a night. They are going to stop. They are going to sleep about so that they not continue on. Sometimes បងប្អូនចំណាយយើងធ្វើអ្វីមួយមានកិច្ចការងារធំដុំយើងខំធ្វើមួយថ្ងៃណាបងប្អូនដល់ពេលនេះទៅយើងថាប៉ុណ្ណឹងសិនបានទេអូខេអញ្ចឹងចាំគិតស្អែកអាហ្នឹង expressions ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេថា I'm going to call it a night ឈប់សម្រាប់សិនណាទៅគេងសិនណាអាហ្នឹងដូចថាយើងទុកអារម្មណ៍ឬមួយយើងទុកកិច្ចការងារហ្នឹងមកឡែកសិនទុកមកដុំសិនណាឥឡូវទៅគេងសិនដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងហ្នឹង refresh so that you can think better so that you can think straight sometimes we all need a break we all need to rest we need to have our body, our physical body and our brain rest so that we can think better, so we can do better after we have a night full of sleep ពេលគេងបានគ្រប់ម៉ោងពេលវេលាទៅយើងខួរក្បាលយើង feel refresh យើងអាចគិតអីល្អឬមួយ come up with solution អានេះបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនពាក្យខ្លះពីនាងខ្ញុំទូច Sinaun ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច share ហើយនឹង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងហើយពាក្យដែលថា expression idiom ដែលថាខ្ញុំចែកបងប្អូនហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចប្រើវានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងពេលបងប្អូនជួបមិត្តភ័ក្តិឬមួយនិយាយជាមួយ native speakers of English ហ្នឹងបងប្អូន try to use some of the idioms okay make sure it makes sense in the context that you are having conversation with them អូខេបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាហើយជួបគ្នាលើកក្រោយទៀតបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយចុច share ហើយនិង like ឲ្យនាងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបានឃើញវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ